Hello everybody. Welcome to my YouTube channel. I am Angelica Angelic George. Thank you for subscribing. Thank you for joining this family. Welcome. Hallelujah. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Welcome back to my YouTube channel. Karibu sana. I am Angelica Angelic, and if you haven't subscribed to my YouTube channel, kindly do so that wakati wote nime-upload a new video, you will be able to receive a notification. So today I want to talk about why do you think God told Gideon to demolish the altar, his father's altar? Why did God tell Gideon to demolish the altar, his father's altar? Because for number one thing, I know altars are powerful and altars are speaking. Madhabahu yako na nguvu na madhabahu yananena na yanaongea. Na mara nyingi madhabahu ni nini? Madhabahu ni mahali ambapo sadaka inaweza ikatolewa. Madhabahu ni mahali ambapo maagano inaweza ikawekwa. Madhabahu ni mahali ambapo agano katikati ya watu wawili ama zaidi inaweza ikawekwa. So madhabahu ni pahali pa agano, ni pahali pa matoleo. Na wakati ambapo mtu anaweka matoleo yake kwenye madhabahu, lazima uweke matoleo yako kama kuna jambo ambalo umenena. You must declare something concerning the giving or the offering that you are giving on the altar. You can't just take your sacrifice to the altar without speaking to your sacrifice. So, and because altar is a place of sacrifice. There is nobody who can build an altar without sacrificing. You must, for you to construct an altar, or even for your altar to be active, you must be giving sacrifices granually to your altar, so that the altar must be powerful, and so that the altar may have a voice. The altar might speak on your behalf, or even speak on behalf of your family, or even speak on behalf of the people that had been summoned over it, or speak on behalf of the people that are related to that kind of altar. So, why did God tell Gideon to demolish his father's altar? For number one thing, because God wanted to use Gideon. And when God wanted to use Gideon, there was this his father's altar in the family that was hindering the presence of God, or even hindering the power of God, or even somehow that Gideon had to bring this altar down. This was an altar that was against God. This was an altar that was worshiping Baal. This was an altar that was not supporting God. And for God to come and use Gideon, He's first of all summoned Gideon to bring down this altar, so that his power may be manifested through Gideon, so that people may know and understand that the altar of God is powerful than the altar of Baal. Hallelujah. So you find that in many families, madhabahu inatuzuia kuona utukufu wa Bwana. Madhabahu inaweza ikatuzuia kuona nguvu za Mungu maishani mwetu. Madhabahu inaweza ikatuzuia kuona ukuu wa Bwana maishani mwetu. Madhabahu inaweza ikatuzuia kuona maendeleo katika maisha yetu. Madhabahu inaweza ikafanya watoto kwenye boma wakose kuona kufanikiwa. Madhabahu inaweza ikafanya watoto kwenye hiyo boma wakose hata masomo, hata wakose kuenda shule, wakose hata kuona mazuri mema katika maisha yao. Wasichana wakose kuoleka kwa sababu ya madhabahu. So mara nyingi unapata kwamba madhabahu inasumbua familia, na ni vizuri kwamba wewe kama mtu ambaye umeokoka, ni vizuri wakati ambapo unatambua ni madhabahu gani ambayo iko katika familia yenu na inawaangaisha kama watoto wa ile jamii, inawaangaisha kama watoto wa ile familia. Kwa sababu gani? Unapata kwamba madhabahu hizi ni vitu ambavyo viliwekwa hata kabla tuzaliwe, na kuna maagano ambalo iliwekwa kabla tuzaliwe kwenye yale madhabahu, na ndiposa unapata kwamba hizi madhabahu bado ziko na nguvu kinyume na maisha yetu. Kuna families ambazo kuna madhabahu za magonjwa, kuna families ambazo kuna madhabahu za laana fulani inafuata kutoka kizazi hii hadi kingine. Kuna laana fulani ambayo inajirudia kwenye hiyo familia. Unapata kuna familia ambazo kuna madhabahu ya magonjwa fulani inawaangamiza kutoka kwa hii, lazima inaua kila moja. So ukitambua kwamba hii ni madhabahu, and how will you be able
to notice or even to realize that this is an altar that is disturbing my family. Utajuaje hii ni madhabahu inasumbua familia yangu? Jambo la kwanza, madhabahu sio kitu ambayo inatendeka kwa mtu mmoja na inaisha. Madhabahu ni kitu ambacho itajirudia rudia. Utaona kama kuna jambo ambalo inajirudia katika familia yako, yani ilitendekea fulani, ikatendekea na huyu, ikatendekea na huyu, yani ni kitu ambayo it travels from generation to generation to generation, and now you will be able to know this is an altar. Hallelujah. So ukishajua hii ni madhabahu ambayo inasumbua familia yetu, kuna hii madhabahu ya kutofanikiwa, kuna hii madhabahu ya wasichana kutoolewa, kuna hii madhabahu ya vijana wanaume hawezi wakakaa na wake zao, kuna hii madhabahu ya kutopata uzao wa tumbo, kuna hii madhabahu ndio inatusumbua. So as a Christian, you now arise. You pray, and after the Lord reveals it to you, you now arise as a child of God. Unaanza kupigana vita vya hii madhabahu. Unaanza kutangaza kwamba ikifika kwako, wacha ifike mwisho, isiingie katika generation yako, isiweze kuangamiza ama kusumbua watoto wako. Unaitangazia sasa ifike mwisho. And then another thing that you must do, we read in the Bible, in the book of Judges, chapter 6. If you read the old chapter or even the old story, unapata kwamba Gideon, wakati Mungu appear to Gideon, Biblia inasema kwamba then the Lord told Gideon kwamba go and take the second bull of your father, 7 years old, and build an altar for me and slaughter it on the altar. Why was God telling Gideon to slaughter that bull? Because God commanded Gideon to go and take the second bull of his fathers, and the 7 years old, the second bull of 7 years old from his father's whatever cows or even the cattle, and slaughter it on the altar that Gideon was going to build for God. God commanded Gideon to bring down the altar of Baal. Mungu akamwambia kwamba, je, unatambua ile madhabahu ya baba yako ambayo alijenga? Nenda ukabomoe hiyo madhabahu, na kisha baada ya kuibomoa ukanijengee madhabahu, na ukishanijengea madhabahu, chukua ng'ombe ile dume ambayo iko na miaka 7, ng'ombe ya pili kwa zile mifugo za baba yako, uje ukanichinjie kwenye madhabahu yangu ambayo utanijengea. Kwa sababu gani Mungu alikuwa anamwambia Gideon achukue ile dume? Kwa sababu madhabahu, wakati ambapo baba ya Gideon alikuwa anajenga ile madhabahu, hakuijenga mikono mitupu. Kwa sababu madhabahu, wakati wowote ambapo mtu anainua madhabahu lazima iinuliwe kwa matoleo. Uwezi ukajenga madhabahu bila matoleo. Na kwa sababu baba ya Gideon alijenga ile madhabahu kwa kutoa matoleo, vivyo hivyo Mungu akamwamurisha Gideon kwamba chukua hii matoleo ukaende ukaitoe pale kwa ile madhabahu. Kwa sababu gani? Nao sasa kuna ile kitu naweza sema kwamba kuna vita vya kiroho. Matoleo zinapigana, matoleo wenyewe kwa wenyewe. Madhabahu inaweza ikainuka iseme kwamba wewe hauna nguvu kinyume nami, mimi nilichinjiwa kuku, na ingine na iseme kwamba mimi nilichinjiwa kondoo, hauna nguvu, kondoo iko na nguvu kuliko kuku. So you think in the realms of the spirit, altar speaks, altar interact, and altar can rebel against one another, and altar can defeat one another. Altar speak. Unanielewa? So unapata kwamba kama Mungu angemwambia Gideon kwamba enda ukanijengea madhabahu, na akose kumwambia utoe hiyo dume, hiyo ng'ombe kwenye madhabahu yangu, unapata kwamba zile sadaka ambazo baba ya Gideon alitoa wakati alikuwa anajenga ile madhabahu, hizo sadaka, hiyo madhabahu itanena kinyume na hii madhabahu ya Gideon, imwambie kwamba mimi nilitolewa sadaka wakati nilikuwa ninainuliwa, baba yako alitoa sadaka ya hii na hii na hii, na wewe hakuna sadaka umetolewa, hakuna nguvu unaweza ukanishinda na. So there is power of sacrifice. This is now where our sacrifices speak. So wakati wowote ambapo unataka kubomoa madhabahu ya ukoo, unataka kubomoa madhabahu ya familia, unataka kubomoa madhabahu ambayo imesumbua familia hii, huwezi ukabomoa. Unajua watu wengi, mtu ananiambia pastor, kuna hii madhabahu imetusumbua sana, nimekaa ninatamani ndoa, sijaoleka, nimevunja madhabahu mpaka nimechoka. Madhabahu huwezi vunja kwa maneno tupu tu, yani kwa maneno. Madhabahu unavunja kwa maneno na unavunja kwa matendo. Kwa maneno utaivunja kwa njia gani? Kwa maneno unaivunja kwa njia ya
kuomba na kudeclare the words of God and the Bible verses concerning to the issue that you are praying about, kama ni hiyo madhabahu. Na kwa matendo utaivunja kwa njia gani? Kwa matendo unaivunja kwa njia ya matoleo. Lazima utafute matoleo. Kwa sababu gani? Ile madhabahu haikujengwa bila matoleo. Hata kama ni babu yako aliiweka hiyo madhabahu ambayo inasumbua familia, iliwekwa na matoleo. Na wakati ambapo unaivunja, lazima uivunje na matoleo pia. Unaenda hata katika ile kanisa ambayo unaabudu, share it with your pastor. Mwambie kuna madhabahu ambayo inahangaisha familia yetu, wasichana hawawezi wakaoleka, na ninatamani sana kuvunja hii madhabahu. Tafuta matoleo, pelekea pastor, mwambie pastor, hii matoleo ninaleta kwenye hii madhabahu ya Mungu. Ninaomba hii madhabahu ya Mungu ipigane na ile madhabahu ya ukoo yetu, ile madhabahu ambayo inatuhangaisha, ile madhabahu ambayo inatusumbua, ile madhabahu ambayo haiwezi kafanya ndoa yangu isimame. So hakuna vile mtu unaweza ukainua madhabahu bila matoleo. Madhabahu, you must sacrifice for you to raise an altar. You must sacrifice. You must sacrifice. Lazima ulipe gharama katika hii maisha ambayo tunaishi. Hata maisha ya Ukristo, actually hata maisha ya Ukristo lazima kuna gharama kila mtu lazima alipe, ili hata usimame vizuri kiwokovu na ukapokee nguvu za Roho Mtakatifu. Lazima kuna gharama ambayo utalipa. Na gharama ni gani? Kuna watu wanalipa gharama za kufunga na kuomba. Mtu anafunga na kuomba siku 7, mtu anafunga na kuomba siku 21, mtu anafunga na kuomba 40 days. Do you think mtu ambaye amefunga 40 days akiombea jambo na mmoja mwingine ambaye hajafunga akiombea jambo, huyu mwenye hajafunga unafikiri anaweza akamshinda vita yule ambaye alifunga? Haiwezekani. Kwa sababu gani? Mungu pia anaangalianga gharama. Na ndiposa Biblia inasema kwamba Ezekia alipoletewa habari kwamba atakufa, akasimama akaomba, akamwambia Bwana, kumbuka zile vitu nimekufanyia, kumbuka zile nimetenda kwa kazi yako, kumbuka ile matoleo nimetoa kwa nyumba yako, kumbuka vile nimefanya hii na hii. Sasa hapo ni matendo ya Ezekia ilikuwa inamtetea, ni matendo yake ndio sasa ilikuwa inamuongelelea, ilikuwa inamtetea. Hakuna vile unaweza ukaendelea katika maisha nzuri ya Ukristo bila kulipa gharama. Wakati ambapo umeokoka, lazima ulipe gharama ya kuachana na mambo ya dunia. Lazima ulipe gharama ya wakati mwingine kujinyima usingizi ili ukatafute uso wa Bwana. Ujinyime chakula ili ukatafute uso wa Bwana. Ujinyime starehe na starehe uende mahali hata kama ni jangwani kutafuta uso wa Bwana. Lazima ulipe gharama. Na hapa ndipo unapata kwamba Wakristo wengi wanashindwa kwa sababu ya hii kulipa gharama. Ndio wokovu tulipata, lakini kuna vitu vya kiroho, for us to access them we must pay a price. Kuna vitu vya kiroho ambazo hauwezi ukapokea tu bure hivi hivi, lazima ukalipe gharama. Gharama unaweza lipa kwa kujitolea tu wewe mwenyewe binafsi, unaweza ukajitolea kwa kufunga na kuomba. Gharama unaweza lipia gharama unaweza lipia pia kwa kufanya nini? Kwa kutoa matoleo yako fulani ili ukakabiliane na hilo jambo. Gharama unaweza lipa hata kupeleka hiyo matoleo yako hata children's home. Unasema kwamba Mungu, ninapochukua hii fedha ninapeleka kwa children's home, ninaomba na mimi maisha yangu fanya hivi. Ninapochukua hii chakula ninapelekea wajane, naomba mimi unifanyie hivi. Ninapochukua hii ninafanya hivi, naomba unifanyie hivi. Lazima ujifunze kulipa gharama. Gharama ndiyo itatutetea wakati ambapo tumefika mahali ambapo tunahitaji Mungu zaidi. Tunaweza tukajitetea kulingana na ile gharama ambazo tumelipa. Unanena unasema kwamba mimi nimefanya hii na hii, Mungu ninaomba ukanisaidie kulingana na hii na hii. Wewe utatumia nini kwa kujitetea mbele za Mwenyezi Mungu? Ezekia alitumia zile vitu ambazo ametoa, alitumia ile kazi ambayo amefanya kwa kujitetea mbele za Mungu. Na wewe unaweza ukatumia nini kwa kujitetea mbele za Mwenyezi Mungu? So ni vizuri katika maisha yetu, wakati ambapo unataka kudili na madhabahu ya kwenu ama madhabahu ya boma yenu ama madhabahu ambayo imekusumbua na imekuhangaisha, lazima ujiandae, ujipange na ujitayarishe kulipa gharama ya kubomoa ile madhabahu. Wewe ambaye unaona kana kwamba huwezi ukaleka, unajaribu ndoa inashindikana, jifunze kutafuta uso wa Bwana na ulipe gharama. Funga na kuomba, tafuta uso wa Mungu. Tafuta matoleo, enda ukavunja hiyo madhabahu. Madhabahu huwezi ukavunja mikono mitupu. Jinsi ambavyo ilijengwa kwa gharama ya sacrifice, hakuna vile wewe utaijenga bila gharama ya sacrifice. For you to bring down a demonic altar, that demonic altar was raised through sacrifice. There is no way you want to bring it down without sacrifice. And that is the reason why we are reading in the book of Gideon.
or in the book of Judges about Gideon, in the book of Judges chapter 6, why God told Gideon to go and slaughter that bull so that it can sacrifice that bull on his altar. God told Abraham to go and give a sacrifice of his son Isaac. And when he went there, after all, Abraham constructed the altar, and when he wanted to slaughter his son Isaac, then a ram was provided, because altar is a place of sacrifice. And there must be a sacrifice on the altar. So wakati ambapo unataka kushindana na ile madhabahu ya kwenu ambayo inakusumbua, jiandae vizuri kwa kimaombi, jiandae vizuri vile utaweka ile madhabahu chini. Chunguza ujue hii madhabahu ilijengwa aje ama ilifanywa nini, na wewe ukajiandae. Uwezi ukabomoa madhabahu kwa midomo mitupu. Ndiposa wengi mnaniuliza, pastor, nimeomba nimechoka, hii madhabahu nimepigana nayo nimechoka. Kuna zingine Yesu akaambia wafuasi wake kwamba kuna pepo zingine haziwezi zikaenda tu hivi, lazima ufunge na kuomba. So katika hiyo kulipa gharama ya kufunga na kuomba, ndiposa katika maisha yetu lazima kuna hiyo kulipa gharama. Hallelujah. Praise the name of the living God. May the Lord bless you. So tafadhali jifunze hiyo na uombe, na Mungu akusaidie kulipa gharama ili ukaweze kushinda vita katika jina la Yesu. May the Lord bless you, and thank you for watching. Until next time, thank you very much. Thank you for subscribing. Thank you very much, my viewers, my supporters, those who have subscribed. May the Lord bless you, and may your life never remain the same again. God bless you, and read in the book of Judges chapter 6 verses 25. Mungu awabariki sana. Asante, asante, asante. God bless you. Thank you very much.